Good evening, everyone. Welcome to Neethu's Academy OET Live on Part A Reading Mitigation. This is Divya Manjari here from Neethu's Academy. So, today we'll be discussing a material that is pulmonary fibrosis. So, I hope everybody is staying safe and healthy. The material was published earlier today via Facebook as well as our Telegram channel. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്. അത് നമ്മുടെ Facebook as well as Telegram channel നേരത്തെ publish ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I hope everybody went through it. And for those who have not gone through it, we'll be popping up the material soon on the screen. All right. So have a look through it for 2 minutes of time.
It not just happens over a day's time, it happens it worsens over time. Hard, stiff lung tissues don't expand as well as they should, making it harder to breathe. Pulmonary fibrosis may cause shortness of breath when you do routine tasks that never seemed tiring before. Okay. What does it do? It worsens over time, and normal tissue, as it should be, expand and work. So it makes it harder to breathe, and it causes shortness of breath. Daily task it makes it difficult. Then medical experts have a hard time pinpointing exactly how many people have pulmonary fibrosis. According to one study, idiopathic pulmonary fibrosis affects at least 2 lakh people in the US. US le matram itre maalkar affect cheyyunnundu in the idiopathic pulmonary fibrosis. Alright. So text A, as we said, it gives a brief introduction to what pulmonary fibrosis is. Okay, now let's move on to text B. Text B le endha parayunne? It talks about the risk factors. Can affect the risk factors affect. Okay. Certain risk factors like smoking, initially that's a keyword, smoking makes it more likely you could develop a pulmonary fibrosis. So this state initially state a pulmonary fibrosis, smoking could lead to, or smoking may develop, cause pulmonary fibrosis develop and cause of smoking. Yes. Good evening, Ashna. Yes. But even having one or more risk factors doesn't mean you will get the disease in one day. See, even you're exposed to certain risk factors, over a day's time, you will not develop the disease. Other risk factors of pulmonary fibrosis include. So, there in bold letters it is given. Edaka risk factors are pulmonary fibrosis affect chain. Bold letters the old age, male biological sex, smoking, working around dust and other fumes, and other factors. Okay, older age. So, most people who get pulmonary fibrosis develop it in the second half of life between the ages 50 and 70. So, age group older age so later in life pulmonary fibrosis develop so ages between 50 to 70 usually it is seen that this disease develop. Okay, second point, male biological sex. So, pulmonary fibrosis affects more men than women. We data this disease is affecting men more than women. However, the cases in women have risen in recent years. Normally, data men are more being affected with the disease, but in recent years, women are more affected as well. Third case, smoking. Cigarette smoking increases your risk of getting pulmonary fibrosis. Again, you are exposed to smoke. So, cigarette smoking may lead as a risk factor that a risk of getting pulmonary fibrosis. Then, working around dust or fumes. Regularly, breathing in chemicals or hazardous substance. So, breathing in chemical or hazardous substance can damage the lungs. Farmers, ranchers, hairdressers, stone cutters or polishers, and metal workers may be at increased risk. So, ivaraka minute dust particles, hazardous chemicals, ellathinodum exposed aanu. Hence, they are at an increased risk. In some other cases, medical conditions such as autoimmune disease and rheumatoid arthritis. So, cases are parayana. Chemical or hazardous substance inhale cheyumbo autoimmune diseases such as and other medical conditions such as autoimmune disease and rheumatoid arthritis can lead to pulmonary fibrosis. Yes. And the fifth factor, other factors, radiation. Radiation exposure, just mark here. Radiation exposure such as radiation therapy to treat cancer can damage lung tissue. So, can some medications including chemotherapy and certain heart medications. So,
നോർമലി നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, സ്മോക്കിംഗ് പറഞ്ഞു, യുവർ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് പറഞ്ഞു, ഓൾഡർ ഏജ് പറഞ്ഞു. സോ ഇതല്ലാണ്ട് ഇതിന് പുറമെയാണ് the other factor പറഞ്ഞത് is radiation, which is actually used to treat cancer. This can also lead to, this can also pave way for pulmonary fibrosis. സോ ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആരെയാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ പറഞ്ഞത്. സോ വി മെൻഷൻ ദോസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബി. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ടെക്സ്റ്റ് സി. സോ ടെക്സ്റ്റ് സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, വെൻ യു ടേക്കിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് സി ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, അതിൽ പറയുന്നത് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിസീസ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് എഫക്റ്റിംഗ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് എഫക്റ്റഡ്, എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, and what tests can be used to determine the same, as well as the symptoms of the disease. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് സി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, pulmonary fibrosis doesn't affect everyone in the same way. So it doesn't affect everyone in the same way. So not everybody's physical state, physiology is the same. So it doesn't affect everyone in the same way. Many common or easily treatable conditions can cause similar symptoms. അതായത് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസിൻ്റെ സിംറ്റം, ഈ ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ബി സിമിലർ ടു ദ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ആർ ട്രീറ്റബിൾ. സോ ആ ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ സിംറ്റംസും ഇതും സിമിലർ ആയിരിക്കാം. സംടൈംസ് ദീസ് സിംറ്റംസ് ആർ സൈൻസ് ഓഫ് കോമൺ കോൾഡ് ആൻഡ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ. നോർമൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോമൺ കോൾഡ്, അതിൻ്റെ സിംറ്റമും ഈ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസിൻ്റെ സിംറ്റംസും ക്യാൻ ബി സിമിലർ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്, എന്താണ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രീതിങ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഷാലോ സ്പേർട്സ്, ഡ്രൈ കഫ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗോ അവേ, ഫറ്റീഗ്, extreme tiredness no matter how much you sleep, shortness of breath especially during or soon after you exercise, weight loss that's not on purpose or easily explained. So 5 പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 5 പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ബീങ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രീതിങ് ഇൻ ഷോർട്ട്, ഷാലോ, അതായത് വെരി ഷാലോ ബ്രീതിങ്. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡ്രൈ കഫ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗോ അവേ, ഇങ്ങനെ കുത്തി ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ ദർ ഇസ് ഫറ്റീഗ്, ദർ ഇസ് എക്സ്ട്രീം ടയർഡ്നെസ് no matter how much you sleep. എത്ര റെസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും there is a fatigue that is persistent. Then there is shortness of breath especially during or soon after you exercise. See, normally there is normally that is there, but the people who are suffering from the disease will have extremely shortness of breath. Then there is weight loss that's not on purpose or easily explained. നമ്മൾ purposefully you're not going for a weight loss, but ഈ ഒരു ഡിസീസിന് എഫക്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് there is a weight loss that cannot be explained. So these are the 5 symptoms of pulmonary fibrosis. So when someone is diagnosed with a disease, it is normal to wonder how advanced the disease is. So if a person is being diagnosed, it's very common. ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് pulmonary fibrosis ഉള്ളത്, how far the person is being advanced, how far the person is being affected, or how far the disease has been advanced. So the answer to this, there is no formal staging system for pulmonary fibrosis. So let's say when you take the disease cancer, there is stage 1, stage 2, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് there is not there for pulmonary fibrosis. Physicians, they use different factors like the one listed below to describe the disease as mild, moderate, severe or very severe. So different factors are used എന്തിനാണ്? ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിസീസ് എങ്ങനെ മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ ഓർ വെരി സിവിയർ, ഈ 4 കേസസിലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദേ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ സിംറ്റംസ്, ഡിസ്കസിങ് സിംറ്റംസ് വിത്ത് യുവർ ഡോക്ടർ is a key to determining the severity of your pulmonary fibrosis, that is PF. You might be asked how frequently you have become breathless or how often you cough. Worsening breathlessness and cough don't always mean the disease has progressed, but knowing your symptom helps your doctor better understand your disease. So as every other disease goes, for every other disease you have to discuss it with your doctor. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിംറ്റംസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിസീസാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഹൗ ഫാർ ദ ഡിസീസ് ഹാസ് ബീൻ പ്രോഗ്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ എവറി അതർ ഡിസീസ്. ഏതൊരു അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ സിംറ്റംസും അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ
നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എത്രയാണ്, ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഹാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്. ഇനി ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, PFT, or lung function test. ഈ pulmonary function test or lung function test give the important information about the amount of air the lungs can hold and how forcefully you can empty air from the lungs. നമ്മളൊരു ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ലെറ്റ് ഔട്ട് ദ എയർ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ the important information of the amount of air your lungs can hold എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. A PFT reveals your forced vital capacity. A PFT reveals your forced vital capacity, which is the amount of air that is exhaled starting from a maximal inhalation. Maximum inhale ചെയ്തിട്ട് then you exhale, complete ആയിട്ട് exhale ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് a PFT reveals your forced vital capacity. This percentage can help your physician understand if you have mild, moderate, severe or very severe PF. So, ഈ percentage PFTയുടെ percentage വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു physician can understand if your disease, if your pulmonary fibrosis is mild, moderate, severe or very severe. The most basic test is spirometry. Spirometry ആണ് the most basic test for pulmonary fibrosis. A 6-minute walk test may be done to measure your exercise capacity. So what is spirometry? A 6-minute walk test may be done to measure your exercise capacity. Then what is next? A high resolution CT scan. A high resolution CT scan shows how much scarring is in the lungs. So pulmonary fibrosis, and that cause it gives scars in your lungs, right? How much scarring is there in the lungs determine ചെയ്യാനാണ് high resolution CT scan. So നമ്മളിവിടെ 3 ടെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ ലങ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ദെൻ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് സ്പൈറോമെട്രി ആൻഡ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ CT. ഈ 3 ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രോഗ്രസ്ഡ്, ലൈക്ക് മൈൽഡ് ആണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ, സിവിയർ ഓർ വെരി സിവിയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ എ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം. എ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം was recently developed and it is called as GAP model, which uses gender, age and physiology to stage PF. അതായത് a scoring system was developed. A scoring systemത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? GAP model. ഈ GAP model uses gender, age, physiology to stage how far pulmonary fibrosis have progressed. ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഡിസീസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്യാപ്പ് മോഡൽ. നോട്ട് ഓൾ ഫിസിഷ്യൻസ് യൂസ് ദിസ് സ്റ്റേജിംഗ് സിസ്റ്റം. Science is always advancing, so ask your doctor to explain your stage and the tests you may need. So not everyone uses the system. So if you want to know about it, ask your doctor the same. So there is a column. ഈ കോളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കമ്പയർഡ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ടൈപ്പ് ഓഫ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്, ക്ലൂസ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ്. സോ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ 6 ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 6 types of pulmonary fibrosis are written. First one is drug induced, then there is radiation induced, then there is environmental, called as hypersensitive pneumonitis, then there is autoimmune, occupational and idiopathic. So 6 എണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട്, റേഡിയേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഉണ്ട്, ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഉണ്ട്, ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഉണ്ട്, ഇഡിയോപാത്തിക് ഉണ്ട്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ക്ലൂസ് ദാറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇതാണോ ഇസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലൂസും സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സർട്ടൻ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഡിയോപാത്തിക്കിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there is no cause that can be identified. ഇഡിയോപാത്തിക് ആണോ, അതിനൊരു പ്രത്യേകം ഒരു കോസ് ഇല്ല. whereas when you take other 5 there are specific causes ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ exposure to mold, animals or other triggers. See, certain triggers can be there.
ഓരോന്നിനും ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രയർ ഓർ കറൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ചെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ഒരു കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് ക്യാൻ ഹാവ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്. സോ റേഡിയേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രയർ ടു കറൻറ്റ് ഓർ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ചെസ്റ്റ്. ഇനി ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡിൽ വരുന്നതാണ് കീമോതെറാപ്പി. സോ എന്താണ് വാട്ട് കോസ്റ്റ് ദിസ്? സോ ഈ ടൈപ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പിനും എന്തിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയപ്പോഴാണ്, എന്തായിരുന്നു ട്രിഗർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് സി പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഐഡിയ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ട്രിഗർ പോയിന്റ്സ്, ദെൻ ലെറ്റ്സ് സേ വാട്ട് ആർ ദ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്. അതൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ടെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിഗർ പോയിന്റ്സ്, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി. ഇനി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ്. പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ബ്രീഫാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ പറയുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലങ് ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് പെർമനൻറ്റ്, not reversible. So a damage that is caused to your lungs due to PF is not reversible. It's a permanent damage. Getting diagnosed and starting treatment as early as possible may help your lungs work better and longer. So basically getting diagnosed at the earliest stage helps further. കുറച്ച് better treatments വരുമ്പോഴത്തേക്കും your lungs are not scarred as much. Further പോകുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം വരുന്നത്. So getting diagnosed earlier may help your lungs work better or longer. Pulmonary fibrosis treatments focus on easing symptoms and improving your quality of life. What does the PF treatment focuses on? Easing the symptoms and improving your quality of life. ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ease the symptoms as well as improve the quality of your life. Your provider may recommend one or more treatments. So treatments, one or more treatments പറഞ്ഞു, അത് bold lettersൽ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Those are medication, oxygen therapy, pulmonary rehabilitation, lung transplant. 4 medications or treatment plans are being listed. 2 medication, pirfenidone and nintedanib, may slow down the lung scarring. These medications can help to preserve lung function. So these two medication helps slow down the lung scarring. ആ പ്രോസസ്സിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് help to preserve the lung function. സോ ലങ് ഫംഗ്ഷനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും സ്കാറിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദെർ ഇസ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി. ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിങ് യുവർ ബോഡി എക്സ്ട്രാ ഓക്സിജൻ ഹെൽപ്സ് you breathe more easily. It may also increase your energy and strength. So pulmonary fibrosis വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലങ്സിന് it affects your connecting tissue. So oxygen therapy ആ കേസിൽ വരുന്നത് is providing your body with extra oxygen so as to ease your lungs. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, it also increases your energy and strength and helps you breathe more easily. Third one is pulmonary rehabilitation. Staying active in the special exercise program may improve how much or how easily you can do everyday tasks or activities. നമ്മൾ സിംറ്റംസിൽ പറഞ്ഞു പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് വന്ന ഒരാൾക്ക് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ സമയത്ത് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്സും ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്തും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇൻ ദിസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്റ്റേയിങ് ആക്റ്റീവ് in the special exercise program may improve how much or how easily you can do your everyday tasks or activities. So it helps in doing your everyday tasks and activities. And the fourth one is lung transplant. A lung transplant replaces one or both deceased lungs with a healthy lung or lungs from a donor. So in a lung transplant, you are getting a lung from the donor. Either one or both of the lungs are being transplanted. Deceased lungs are being transplanted. It offers the potential to improve your health and quality of life. A lung transplant is a major surgery and not everyone is a candidate. So a lung transplant is a major surgery and not everyone is a candidate. Ask your provider if you may be eligible
for a lung transplant. So there are categories where they look into. So ask your provider who is your provider and talk about the same. All right, so it is a major surgery as well as not everyone is a candidate. So ഇതാണ് 4 text. You got a brief overview of what pulmonary fibrosis is. എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, what is it, where it affects, who it affects, എന്തൊക്കെയാണ്, what types of pulmonary fibrosis, ഇതൊക്കെയാണ് and the treatment plans. ഇതൊക്കെയാണ് 4 ടെക്സ്റ്റിലൂടെ through the 4 text it is being told. It's a brief idea of what pulmonary fibrosis is. Yes, good evening Megha, good evening Nimi. Yes, so let's get into the question sections. So I hope everybody got a brief idea of the 4 texts. Now let's go to the 20 questions. So Aditya set the questions 1 to 7. For each question 1 to 7, decide which text A, B, C or D the information comes from. You may use any letter more than once in which text you can find the information about. First question. Yes, Megha, let's move. Okay. Can pulmonary fibrosis be reversed? നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ. അപ്പോൾ the answer is text D. Can pulmonary fibrosis be reversed? ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു it is permanent and not reversible. Okay, moving on to question number 2. Which treatment offers the potential to improve the quality and life? Yes, Megha. Yes, Nimi. The answer to question number 1 is D. Which treatment offers... So, we'll move on to question number 2. Which treatment offers the potential to improve the quality of life? എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Which treatment? So, where did we discuss the 4 treatment plans? Can you comment? Yes. Yes, Megha, the answer to the question number D. So, question number 2 is D. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ലങ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ which treatment offers the potential to improve the quality and life? Lung transplant. So that comes in D. So answer to question number 2 is D. What is pulmonary fibrosis? Question number 3. What is pulmonary fibrosis? In which text did we explain or define the disease? Pulmonary fibrosis എവിടെയാണ്? In which text did we define it? Can you comment? Yes, Nimi. Text A-ലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മേഘ, യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് എയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, വി മെൻഷൻ ദ സെയിം ഇൻ യെസ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് യെസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൾമറി ഫൈബ്രോസിസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ്, സീരിയസ് ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് എയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഇസ് answer to the question number 3 is A. Question number 4. Who is more likely to get pulmonary fibrosis? Who is more likely to get pulmonary fibrosis? എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? In which text did we discuss this? Who is more likely to get a pulmonary fibrosis? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലായിരുന്നു? യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ലെറ്റ്സ് മീ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. സോ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് എഫക്ട്സ് മെൻ ദാൻ വിമൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. സോ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ഇസ് ബി. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച. യെസ് നിമി, ദ ആൻസർ ഇസ് ബി. യെസ്, ബി ആണ് 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ, how the pulmonary fibrosis stage? How was the pulmonary fibrosis staged? എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? We talked about a staging system which is not used much by the physicians. അധികം ഫിസിഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. In which text did we talk about that? 5th question. Yes, Megha, ടെക്സ്റ്റ് സിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേജിങ് സിസ്റ്റം, മൈൽഡ്, സിവിയർ, വെരി സിവിയർ, മോഡറേറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് സിയിലാണ്. സോ ദ ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ഇസ് സി. യെസ് നിമി, 5 സി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Which medication
usage causes drug-induced pulmonary fibrosis? Which medication usage causes drug-induced pulmonary fibrosis? Drug-induced pulmonary fibrosis. It's a type of pulmonary fibrosis. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ട്രിഗർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ കോസസ് പറഞ്ഞത്? ഇൻ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഡിഡ് വി ഡിസ്കസ്? നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസും അതിൻ്റെ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഏത് ടെക്സ്റ്റിലായിരുന്നു? വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി. ഒരു ബോക്സ് നമ്മളൊരു ബോക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ? യെസ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ്, ക്ലൂസ് ദാറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ്. ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോസസും എന്തുകൊണ്ട് ലൈക്ക് കീമോതെറാപ്പി ആൻഡ് അതർ ഡ്രഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ഇസ് സി. യെസ് നിമ്മി, ദ ആൻസർ ഇസ് സി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. Who are mostly affected by pulmonary fibrosis? Who are mostly affected by pulmonary fibrosis? ഏത് കേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൂ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ്, ഹൂ ആർ മോസ്റ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ്, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്? 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും? ഇൻ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഡിഡ് വി ഡിസ്കസ് ദ സെയിം? യെസ് മേഘ, ദ ആൻസർ ഇസ് ബി. നമ്മൾ വി ഡിസ്കസ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓൾഡർ ഏജ്, മെയിൽ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ്. സോ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് എഫക്ട്സ് മോർ മെൻ ദാൻ വിമൻ. സോ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 is B. So answer to the question number 7 is B. Yes Nimi, B ആണ് ആൻസർ. സോ 1 to 7 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. അടുത്ത സെക്ഷൻ. ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 8 to 14 with a word or a short phrase from the text. Each answer may include words, numbers or both. So 8th questions നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഫ്രേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വേർഡ് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ 8th question. Which basic test is mostly used to find the stages of pulmonary fibrosis? ഏത് ബേസിക് ടെസ്റ്റാണ്? Which basic test is mostly used to find the stages of pulmonary fibrosis? ഏത് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു? 8th question. ബേസിക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആൻസർ ഇസ് spirometry. Spirometry is a basic test that is used to find the stages of pulmonary fibrosis. So answer to the question number 8 is spirometry. PFT അല്ല, നമ്മൾ ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ വേർഡ് എടുക്കുക, ബേസിക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് എടുക്കുക. അതെവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലെടുത്ത് നോക്കിയ ടെക്സ്റ്റ് സിയിലെടുത്ത് നോക്കിയ ബേസിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ് സ്പൈറോമെട്രി. സോ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 ഇസ് സ്പൈറോമെട്രി. വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ എയർ സാക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ്? എയർ സാക്ക്. വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ എയർ സാക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ്? എയർ സാക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? ടേക്ക് ദ ഡെഫിനിഷൻ. ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ എടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ ടെക്സ്റ്റ് എ. ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യെസ്, ആൽവിയോളായി. ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആൽവിയോളെ ഇറ്റ് ഇസ് എ എയർ സാക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ ലങ് ആൻഡ് ദ ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽവിയോള ഇസ് ദ എയർ സാക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ്. സോ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 ഇസ് alveoli. Yes. Text A. Yes, Megha. Yes, Nimi. Alveoli. Okay. Question number 10. In which pulmonary fibrosis can't find any causes? A, the pulmonary fibrosis, which type of pulmonary fibrosis there is no cause? Okay, we discussed types of pulmonary fibrosis. Text C, we discussed that in a box. Types of PF and the clue which the doctors use to determine which type it is. അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ you can see in which type ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. യെസ് നിമി, യെസ് മേഘ. Idiopathic pulmonary fibrosis, it doesn't have a cause. So the answer to the question number 10 is idiopathic. ആ ബോക്സിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ idiopathic and there is no cause എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്. So answer to question number 10 is idiopathic. Question number 11.
Which scoring system is used to stage pulmonary fibrosis? Which scoring system is used to stage pulmonary fibrosis? So we talked about that in text C. Text C, we talked about what are the tests that can be used. Then we talked about symptoms. So, scoring system. That is, yes, gap model. Correct, Megha? Gap model, which is a scoring system that is not much used by the physicians. The answer to the question number 11 is gap model. Let's move on to question number 12. Which medication can preserve lung function? Which medication can preserve lung function? Which medication? Go to text D. Text D, we talked about the medications. We talked about 2 medications. We talked about 2 medications. Pirfenidone and nintedanib. Pirfenidone and nintedanib are the 2 medications. Are the 2 medications that can be used to preserve lung function. Yes, Megha, that is the answer. Alright, question number 13. When is the lung damage generally gotten worse? When is the lung damage worse? Where did we discuss? Over time. The answer to the question number 13 is over time. As it doesn't develop on a day's time, it gets worse over time. So the answer to the question number 13 is over time. Question number 14. Yes, Nimi, the answer to 13 is over time. 14. Question number 14. What can increase your risk of getting pulmonary fibrosis? What can increase your risk of getting pulmonary fibrosis? Evidence causes, trigger causes. Text B. Let's move to text B. Text B. Symptoms, factors, not symptoms, factors. Yes. Cigarette smoking increases your risk of getting pulmonary fibrosis. Risk of getting pulmonary fibrosis and cigarette smoking. Yes, Megha. Cigarette smoking is the answer. The answer to the question number 14 is cigarette smoking. Yes, Nimi. 14th question answer is cigarette smoking. So let's move on to the next section. Questions 15 to 20. Complete each of the sentences 15 to 20 with a word or a short phrase from one of the texts. Each answer may include words, numbers, or both. So let's move to the last set of questions. Question number 15. Regularly breathing dash or dash substances can damage the lungs. I'm repeating. Regularly breathing dash or dash substances can damage the lungs. Where did we discuss? Text B we discuss. Text B we discuss. Let's move to text B. Text B we discuss. Yes. Yes, Nimi. Chemical or hazardous substances can damage your lungs. Yes. Working around dust or fumes in the point. Working around dust or fumes in the point. First line. Regularly breathing in chemicals or hazardous substance can damage the lungs. So the answer to the question number 15 is chemical or hazardous substances. So let's move to question number 16. Yes, Megha, answer is chemical and hazardous substances. Yes. 16th question. Pulmonary fibrosis may cause dash when you do routine tasks that never seemed tiring before. Repeating. Pulmonary fibrosis may cause dash when you do routine tasks that never seemed tiring before. Where did we discuss? This text. Let's move to text C. Text C we discuss. Yes, Nimi. Yes, Megha. Shortness of breath. Text C le parnayirunnu. Yes. Bulletin point shortness of breath, especially during. Yes. So
So answer to the question number 16 is shortness of breath. Moving on to 17. Medical conditions such as dash and dash can lead to pulmonary fibrosis. Repeating. Medical condition such as dash and dash can lead to pulmonary fibrosis. What medical condition aayirunnu? Where did we discuss the same? We discussed that in text B. What are the medical conditions that we discussed? Yes, Megha. Autoimmune disease and rheumatoid arthritis. The medical conditions such as autoimmune disease and rheumatoid arthritis can lead to pulmonary fibrosis. We discussed that in text B. Text B we discuss cheyidayirunnu. Let's move to text B. Yes. Working around dust or fumes, last sentence. In some cases, another medical conditions such as autoimmune disease and rheumatoid arthritis can lead to pulmonary fibrosis. Yes, Nimi? Yes, autoimmune disease and rheumatoid arthritis are the medical conditions that can lead to pulmonary fibrosis. So, moving on to question number 18. A dash reveals your forced vital capacity, which is the amount of air that is exhaled starting from a maximal inhalation. A the test aayirunnu. I'm repeating the question. A dash reveals your forced vital capacity, which is the amount of air that is exhaled starting from a maximal inhalation. Where did we discuss the test that can determine the pulmonary fibrosis? PF determine cheyanalla test the text ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? In text C. Yes. Text C ലാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത. ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ എടുക്കും. യെസ്. Pulmonary function test, PFT. Yes, Megha, yes, Nami. Answer is PFT. Yes, this sentence noka. A PFT reveals your forced vital capacity, which is the amount of air that is exhaled starting from a maximal inhalation. So the answer to the question number 18 is PFT. Yes, Megha, PFT ആണ് answer വരുന്ന question number 18. Moving on to question number 19. Pulmonary fibrosis doesn't affect in the same way. Pulmonary fibrosis doesn't affect in the same way. Pulmonary fibrosis doesn't affect എന്തായിരിക്കും? Doesn't affect what or whom in the same way. Any comment? Yes, Megha. Pulmonary fibrosis doesn't affect everyone in the same way. That is the text line we discussed that in text C. Text C ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. Let's go to text C. Okay. First line തന്നെ ഉണ്ട് text C ലെ first line. Pulmonary fibrosis doesn't affect everyone in the same way. Pulmonary fibrosis doesn't affect everyone in the same way. So the answer to question number 19 is everyone. All right. So let's move to the question number 20, the last question. A dash is a major surgery and not everyone is a candidate. I'm repeating. A dash is a major surgery and not everyone is a candidate. And where did we discuss? നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിലെന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ സർജറി? യെസ്, lung transplant is a major surgery and not everyone is a candidate. Yes, Megha, lung transplant ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് for the question number 20. Question number 20 the answer is lung transplant, which is a major surgery and not everyone is a candidate. So I hope everyone got to understand like the brief description of pulmonary fibrosis, and we have come to the end of it. All right. Thank you everyone for watching, and I hope everyone has a great weekend, and good night.